Siap. Hello guys, good morning everybody. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Morning, sir. Good morning, sir. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Thank you, sir. I will Thank you, Mister. introduce my group. My name is Jupri, and the second is Mr. Sena Hersani Sala, and the third is Mr. Asep Maulana, and the fourth is Mrs. Rosita, and the five is Mrs. Dwi, and the last is Mrs. Wanti. Our group will presentation about adverb and present perfect tense. Okay, please, Mrs. Rosita, for your presentation about adverb of time. Thank you, Mr. Jupri. I'm Rosita. Now I want to explain about adverb of time. Adverb itu kata keterangan. Time is waktu. Adverb that is used to express the time when an activity or event maaf ya, bentar ya, nggak kelihatan. Or even occurs in a pronouns sentence. Contoh dari adverb of time. Today, yaitu hari ini. Now, sekarang. In the morning, di pagi hari. Ever, pernah. Next. Letak dari adverb of time. Pertama, sebelum verb, yaitu kata kerja. Example. Tita finally told me what happened that day. Tita akhirnya mengatakan kepada saya apa yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, di antara auxiliary verb atau main verb. Example, that the table has already been booked. Meja itu sudah dipesan. Contoh yang kedua, they have already booked the table. Mereka sudah memesan meja itu. Yang ketiga, di awal atau di akhir kalimat ya kata verbnya. Example, today we see social distancing everywhere. Saat ini kita melihat jarak sosial di mana-mana. Contoh yang kedua, I am not cooking today. Saya tidak akan memasak hari ini. Jenis dari adverb of time. Yang pertama, adverb of definite time, yaitu yang tertentu. Ini menunjukkan waktu yang sudah tentu, seperti tonight, every day, last night. Contohnya, saya ada jadwal malam ini, I have a schedule tonight, udah pasti ya. Yang kedua, adverb of indefinite time, yang tidak tentu. Ini menunjukkan waktu yang tidak menentu, contohnya seperti usually, seldom, sama often. Contohnya, Anna biasanya minum teh di sini. Anna usually drink tea here. Next. I'm sorry. Next, Mr. Asep Maulana, please. Okay, thank you, Ms. Rosita. I'm Asep Maulana. I will explain about adverb of place. Adverb of place is inform people where something occurs. Yaitu kata keterangan tempat di mana sesuatu terjadi. Yang menyatakan bahwa kejadian itu terjadi di tempat tersebut. They are usually placed after the main verb or after the clause that they modify. Yaitu kata keterangan biasanya ditempatkan setelah kata kerja utama atau setelah klausa yang sudah berubah. Kemudian, adverb of place do not modify adjective or other adverb. Yaitu untuk keterangan tempat
tidak mengubah kata sifat atau kata keterangan lainnya. Next. Contoh untuk adverb of place yaitu above. Above itu menerangkan di tempat atau posisi yang lebih tinggi, below di tingkat atau lapisan yang lebih rendah. Abroad, dia atau ke luar negeri, across dari satu sisi ke sisi yang lain, back kembali atau ke arah belakang. Oh iya, Next, connect. contoh untuk menentukan arah, bisa juga untuk menentukan arah, yaitu arah east ke timur atau di timur, north di timur, di utara atau ke utara, south di selatan atau ke selatan, west di barat atau ke barat, atau menunjukkan keterangan here atau di sini atau ke sini, atau there di sana atau ke sana. Next. Use a verb of place in sentence. Contoh kalimatnya. He runs away whenever he sees me. Dia lari setiap kali dia melihatku. Kata yang menyatakan tempatnya yaitu away. Dia berlari di setiap kali melihatku, yang digaris bawahi untuk menyatakan tempatnya itu away. My apartment face north. Apartemen saya menghadap utara. Keterangan place-nya itu utara atau north. I can swim across without goggles. Saya tidak dapat berenang menyeberang tanpa kacamata renang. Yang menyatakan tempatnya yaitu menyeberang atau across. Oke, next explanation will be delivered by Miss Wanti. Please, Miss Wanti. Baik, terima kasih untuk Pak Asep. Adverb of manner. Adverb of manner is an adverb that describe how something is done or how is happen. Itu adalah sebuah keterangan yang menggambarkan bagaimana sesuatu itu terjadi. This adverb serves to explain or emphasize effort. It can be placed at the beginning or at the end of a sentence. Yaitu keterangan ini digunakan untuk menjelaskan atau menekankan sebuah kata kerja, bisa digunakan di awal atau di akhir kalimat. Adverb of manner is obtained by adding li to the adjective. Adalah diperoleh dengan menambahkan kata li pada kata sifat. Next. Adjective, adverb of manner. Heavy, heavily, sad, sadly, lazy, lazily, quickly, slow, slowly, careful, carefully. Next itu adverb of manner that do not have addition. Adjective, adverb of manner. Good, well, fast, hard, roughly, together. Next. Example. I can speak English fluently. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Let's have lunch together. Ayo makan siang bersama. It is important to chew your food well. Mengunyah makananmu dengan baik, itu penting. Baik, terima kasih.
Sudah selesai, saya tidak mengerti. Selesai, dilanjut. Sekarang ya? Siapa sih sekarang? Ibu Dwi. Baik, dilanjutkan dengan Ibu Dwi. Saya persilakan. Thank you, Miss Wati. Nama saya Dwi Sunarti. Adverb of frequency. Adverb of frequency are used to show how often we do something. Artinya keterangan frekuensi yang sering digunakan untuk menunjukkan beberapa sering kita melakukan sesuatu. Next. Adverb of frequency are used to show how often we do something. Pertama, always. Contohnya, I always go to bed before 11 p.m. Yang artinya saya selalu tidur sebelum jam 11 malam. Yang kedua, usually. I usually have careful for breakfast. Saya selalu sarapan pagi dengan sereal. Yang ketiga normally atau generally. Contoh, she normally watches Korean drama with her friend. Yang artinya dia normalnya menonton drama Korea dengan temannya. Yang keempat, often. Contoh, I often surf off internet. Saya sering menjelajahi internet. Yang kelima, sometimes. Contoh, I sometimes ride my bike. Yang artinya saya kadang-kadang mengendarai sepeda saya. Next. How at the beginning or at the end for since. Kata keterangan bisa digunakan di awal atau di akhir kalimat. Contohnya pertama weekly, year, yang artinya contoh I visit my mother weekly with my wife. Saya mengunjungi ibu setiap minggu dengan istri saya. Yang kedua daily. Contoh, I read Quran daily with my wife. Saya selalu membaca Al-Quran setiap hari dengan istri saya. Yang ketiga, every other week. Contoh, saya visit my father every other week with my wife. Saya selalu mengunjungi ibu saya setiap hari dengan istri saya. Yang keempat, once in a month. Contoh, I go to mall once in a month. Saya selalu pergi mall 1 bulan sekali. Twice in a year. Contoh, I make a novel twice in a year. Saya membuat novel 1 tahun dua kali dalam 1 tahun. Yang keenam, 4 times a day. Contohnya, I have meal 4 times a day with my wife. Saya makan 4 kali dalam sehari dengan istri saya. Next. Thank you, Mr. Jupri. My name is Hena Sandi. I need to present perfect tense. In the subject, you can use I, you, we, they. To auxiliary, you can use have. In he, she, it, you can use has. Next. Verbal present perfect tense formula for positive, negative, and interrogative sentences. Number 1, positive sentence. My computer.
Number 2, negative sentence for formula subject plus have or has plus not plus verb 3. For example, she has not worked in the hospital, and I have not fixed my computer. In question sentence, you can use have or has plus subject plus verb 3. Example, has she worked in the hospital for 6 years? Have I fixed my computer? Number 2, nominal present perfect tense formula. Formulas for positive, negative, and interrogative sentences. Number 1, positive sentences. In formula, subject plus has or have plus been plus object. Example, Brandon has been recovered from illness. We have been back from office. Number 2, negative sentences. In formula, subject plus have or have plus not plus been and object. Example, Brandon has not been recovered from illness. We have not been back from office. Time signal. In time signal, this is for signs still, before, yet, already, just, ever, never, lately, recently, so far. Regular verb. Regular verb adalah kata kerja reguler atau kata kerja biasa. In verb, example, hook, dry, cry. In the simple past, huge, dry, cried. For past participle, huge, dried, cried. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. For example, in verb, go, take, bring. To, and for simple past, went, to, took, broke. Past participle, when, taken, broke. Thank you for my presentation. Next.